bienvenidos a todos los de mi canal. Vengan a este canal y entren a este canal tan divino. Vamos a empezar con las predicciones. Let's get started with the predictions. Like I was saying, the Wheel of Fortune tells us that this month is going to be of radical changes. It's going to be of radical movements. Hostility between countries get worse. Conflicts get worse. Things get complicated. It's going to be a very political month. In terms of death, we do have a sickness, a health issue that's brewing, that's coming in our direction. In terms of this energy here, the devil with the fool, basically terror attacks. We're going to look into the U.S. first, but definitely that's the energy that's dominating. Les digo que la carta que va a estar dominando va a ser la carta de la fortuna. Nos dice que va a haber mucha energía complicada, que nos viene diciendo mucha hostilidad. Las cosas se ponen más complicadas en cuestiones de guerra, en cuestiones de entre países. Esta carta aquí nos dice que va a ser un mes muy político y que van a haber cambios muy radicales en lo positivo, en lo negativo. Nos viene indicando. La carta de la muerte nos indica energías de nuevas enfermedades o de mutaciones que ya vamos a empezar a ver. Ya se está cocinando, ya viene en camino, ya está, porque cuando digo que se está cocinando se ve como que se está moviendo en una lavatoria, porque todos lo están creando. Eso yo les digo, que las enfermedades que estamos viendo las están sacando. La carta del diablo con el loco nos viene indicando atentados, nos viene indicando mucha energía complicada en cuestiones de atentados. Pero vamos a ver la energía del mundo. Vamos a ver la energía del mundo, luego los Estados Unidos y luego de ahí vamos a ver. Can you guys see me good? ¿Me pueden ver bueno? Bien. Pues vamos a abrir las energías de todo el mes. We'll look into the US as well, but give me a sec. Voy a abrir las energías. I'm going to open the energies for the month of October and see what energies are coming in the next few weeks and as of October. Protests right away. It says that there's going to be more protests. See, when I open the energies of the entire month, the interesting thing is that it talks about explosions, but because of the war with Russia and Ukraine, explosions are going to continue coming up here. But the energy that dominates the entire month is definitely explosions. It talks about catastrophes. ¿Dónde quedó mi carta? Aquí me falta una carta. Complicated for political people in terms of legal-wise. So let's see what comes out here. It's still referring to more hurricanes. There's definitely another hurricane that's being shown. We're going to do this in English and then in Spanish. In terms of the energy that dominates, terror attacks. There's definitely this very strong energy that's going to be dominating terror attacks, mass shootings, explosions. It's definitely what's dominating the month of October. The other prediction that I have for you guys is that I have this vision that I keep seeing it's like a new dictator is being born. And I kind of have an idea where, but as of right now, I'm just going to say I see like a new dictator being born. Be careful. Latin America countries, países, because I'm being drawn towards that direction, but I definitely see the
like a new dictator being born. And I don't mean like birth. I mean they come into power or they're staying in power and they just become a dictator. But definitely I have this vision where a new dictator is being born. But this month here is, well, this month in the next few weeks, the next few months, it's going to get more complicated. In terms of hostile energies, in terms of explosions, it does get complicated. It doesn't seem like anything's resolving. There's protests that continue around the world. It says that there's going to be another hurricane that's going to be arriving. The cold is coming in very, very vicious, very strong. So that's definitely something that comes up here. In terms of females, and I say this has to do with the Middle East, because I do have a vision where these protests and these strong protests, that eventually it's going to turn into a positive outcome. It's going to be hard, of course, but I do see a positive outcome with all the protests. I do see rights being given to females, or more rights being given to females in the Middle East. Definitely there was a big movement that began, and it's going to bring good things. I see positive changes. I'm not saying right away, but I do see that it's going to bring positive changes. In terms of political, there's definitely complicated energies in terms of legally that are manifested here. Let's see. There's still an aircraft. I have a vision that I did talk about, and I have a vision where I saw this aircraft, big aircraft, because it seems to be holding a lot of people, and I see a crash. I see problems with the aircraft, and I see it crashing. But I saw a massive amount of death, so there's definitely going to be a lot of people. I say we need to pray so that we can calm down these energies. They're very, very complicated. But I do see more protests. In terms of Latin America, more earthquakes, of course. Economically, there's definitely some big problems coming economically. Roughly around 5 weeks is really when we start seeing it. About 4 or 5 weeks, I want to say, or within the next few weeks. And this is the energy that's going to be affecting worldwide. So this is definitely worldwide events. In terms of war, nothing seems to be resolving. I don't see resolution to that. I honestly just see things getting worse. Because in terms of the US, we're like this close to really getting involved. Now I know China has said that they're wanting to invade Taiwan by 2027, I believe. I don't believe that. I really feel like that's a lot more sooner than what they're saying. Now, if you think about this, now if there's a bunch of different wars, a bunch of different people who are conquering, it's not going to be easy for, let's say, the US to spread themselves out to try to help everybody at the same time. And that's kind of like what I'm seeing here. Lots of water is definitely being shown. Seems like it's between 4 or 5 weeks though. Floods. This is worldwide, okay? So let's end with that energy there. Let's end with that energy there. Let's go to the United States and see what comes up. But let me just say this in Spanish, porque we have Spanish energies here. Let's see. Les digo que la energía que va a dominar aquí va a ser una energía muy como de loco. Primera cosa, tengo una visión donde están haciendo un nuevo dictador. Vamos a ver un nuevo dictador. Como que un nuevo dictador se queda en poder o se va a estar agarrando poder, pero yo estoy viendo el nacimiento, y no digo que está naciendo, que estoy viendo que alguien se está convirtiendo en dictador. Y les digo que los de Latinoamérica se tienen que cuidar, porque yo estoy viendo como el nacimiento, y lo estoy viendo casi por Latinoamérica, pero por ahorita digo que tengo una visión de que estoy viendo que va a haber otro dictador. Por eso tenemos que rezar para calmar las energías, porque andan muy locas. Los 62 demonios están sueltos.
Es lo que les quiero decir. Se manifiestan atentados y estas son las energías mundialmente. Se manifiestan más agua, se manifiesta más huracanes. Por supuesto que se están viendo más huracanes. La tensión, como que va a haber mucha tensión, mucha hostilidad en cuestiones de países. Entre países se va a poner más complicado. Económicamente ya les había dicho que yo miraba que la economía se va a poner más complicada, que aquí hay como una ilusión, que nos quieren dar como una ilusión que la economía se está componiendo y esto y lo otro, pero obvio que estamos viendo por lo que están alzando el interés y lo siguen alzando y esto que obvio que se está viendo que algo está mal en la economía, que quieren a fuerzas acomodar la economía, pero no van a poder, porque yo todavía estoy viendo una crisis más fuerte en cuestiones de la economía, que acabo de ver que el petróleo como que quieren parar la producción y ahorita todavía no lo veo que nos va a afectar, pero yo creo como dentro de un mes o 2 meses ya vamos a ver cómo nos va a afectar eso, porque yo creo que sí van a venir haciendo algo, porque ahorita me dicen que todavía no, como que van a estar indecisivos, pero que van a venir decidiendo ya más a ratito. Se manifiestan explosiones, pero lo que les digo, esta es una energía que domina todo el mundo. Aquí se manifiestan explosiones o manifestaciones de explosiones alrededor del mundo. Que por supuesto por lo que está pasando por Ucrania y Rusia, pues puede ser que son esas energías, pero no creo, no, la verdad no creo que nomás es por eso. Yo todavía se manifiesta. También en los Estados Unidos se me está manifestando. Por eso les digo que no creo que es por eso. Y luego aparte ya les había dicho que tengo una visión donde veo como un avión grande, o un avión o algo, una avioneta, una forma de transportación por avión, ¿verdad? Que se me manifiesta como que se viene cayendo, que viene teniendo problemas. Pero sí se ve muchísima agua ya para dentro de dentro de 4 o 5 semanas, en medio de las próximas semanas se manifiesta más agua, inundaciones también se me manifiestan. Otra vez, esta es una energía mundial, por eso le estoy demandando. Problemas en cuestiones políticas es lo que se va a estar dominando este mes muchísimo. Se ven todavía más protestas y como les digo que yo veo como que las mujeres están como desesperadas, como que las mujeres no hayan qué hacer, como que se representa otro problema para las mujeres. Pero en cuestiones de allá donde están protestando, que se están quitando no me acuerdo cómo se dice, en Irán, o creo que fue Irán, pero que se están quitando lo que se cubre en la cabeza, se están cortando el pelo, toda esa protesta, yo ya estoy viendo que vienen cambios positivos, más adelantito, pero se vienen cambios positivos porque se manifiesta cosas positivas para la gente de allá, se manifiesta como que les van a dar más derechos a las mujeres allá, las protestas van a servir para algo. Que es un país muy complicado, pero en todos modos se van a manifestar así. Vamos a ver qué nos sale. Yo creo que eso ya es todo para esta energía. Vamos a ver qué sale para los Estados Unidos. Pregunto tarot, ¿cómo va a estar? En cuestiones, y voy a decirlo en inglés primero, vamos a ver. So the first thing that comes out is definitely very complicated energies in terms of political wise for people who are dealing with legal issues, and I would say this has to be people in power. Who comes up here? Definitely Trump. Trump, I was looking at his energy, and he definitely comes up as someone who he doesn't know what to do anymore. They definitely pretty much have him. There's really nothing he can do. It's like he keeps trying to fight what's going on, but there's still this energy that basically says like that they basically have him. The only people who can help him is basically a favor. A favor from who? From the person or the people he put in power when he was president, right? And that's who he's trying to grab
hold of. It's like they have, like, really he's looking for a favor here from the Supreme Court. Because I know he filed that appeal. It still looks complicated for him. I don't think the Supreme Court would really help him that much. It still looks complicated for him, because even if that doesn't get him, there's still more things that are coming up, because in terms of legal wise, it looks very complicated for ex-presidents here. So I'll leave it at that. But the energy that's dominating the United States, let's see. Definitely this month we're going to be feeling a little bit suffocated. It says that there is some huge catastrophes that are coming. In terms of economically, for the United States specifically, it seems like it's coming up within like 3 weeks. Within like 3 weeks, it seems like there's some sort of economical issues that are coming up. It seems like things start getting a little bit complicated economically. For now, things are going to look easy-ish. Like, it's still going to look kind of good, but it seems like in about 3 weeks, things get kind of complicated. It seems like there's delays. It seems like there's difficulties economically. There's some sort of a problem that's coming up still. I still continue to see a problem that has to do with the economy. I still continue seeing a problem that has to do with the market. So definitely, I would say we need to continue putting some money away. We need to continue saving if we can. I know not all of us can, but there's definitely an energy here that tells us that for the United States, there's still complicated things that are coming up in terms of economically. Let's see. In terms of, let's see. I do see for the United States transportation accidents or aircraft accidents. There's definitely this energy here that's coming up in terms of that. This energy here confirms that. The card of the Chariot with the card of the Tower confirms that. So that's definitely something else that does come out here. In terms of earthquakes, I continue to see a really strong earthquake that's basically like brewing for the United States, and I continue seeing it from 6 point something to 8 point something. Definitely tensions are going to get really aggressive here within like the next 2 weeks. It seems like between countries things get more complicated because tensions get very aggressive here. There's this energy that I saw where it's basically talking about how like we start to see movements of more military movements, kind of like when the whole Ukraine stuff started. We start seeing more military movements for other reasons. Excuse me. Let me drink some water. If there's a hurricane coming towards the United States, it's probably going to be between like a category 2 or 3. Nothing too crazy. But I do see more hurricanes that are coming up in the Atlantic and the Pacific. I think there was one headed towards Mexico, I believe. But I had already mentioned it before. Not too concerned about that. I do see, and I continue saying this, I still see something that's coming up in terms of terror attacks between, it's because I see an explosion in the United States. It's like I see something explosive. I see some sort of like a mass catastrophe related towards the United States. I have a list somewhere where I like write a lot of things. Let me see what all did I write for this. Let's see. Yeah, see, I wrote huge catastrophe, explosion. Yeah, it's basically what I'm seeing here. It's basically the same thing. I already wrote it, basically the same thing. Hello. Let's see.
I'm thinking, you guys. Just looking at the energies here. I'll say this in Spanish and we'll go from there. It's gonna start raining bombs. Well, I'm not gonna say it's gonna start raining bombs, but what I will say is that somebody asked me if there's gonna be a nuclear attack. I've already mentioned that I do see a missile or a nuclear missile being launched, and that's something that I've seen. I think just recently I had a vision where they were showing me the blood moon, and they were showing me something strong, some sort of an eventful event, and I know it has to do with some sort of like an explosion. But we'll leave that for the predictions whenever I film them like more concrete in my YouTube channel. Right now I'm just looking at it and I'm just kind of retaining the energy as I'm looking at this. En español, vamos a hablar en español. Aquí se manifiestan cosas fuertes para las predicciones del mes. Aquí se manifiestan cosas fuertes. Se manifiestan problemas muy fuertes en cuestiones legales para los políticos. Eso sí. Cuando me meto a ver qué va a pasar con Trump, yo sé que ahorita está pidiendo ayuda con la Corte Suprema, pero aquí como que como ya se siente muy desesperado, como que ya no haya qué hacer, ya no, como que no sabe qué hacer y está pidiendo como un favor. Les está pidiendo que vean su caso, pero es como un favor por la gente que él metió en poder en el tiempo que él fue presidente. Pero todavía se le ven las cosas complicadas. Con la ayuda de la Corte Suprema, todavía se le ven complicadas porque aquí se manifiesta problemas fuertes en cuestiones legales para alguien político. En todos modos, aquí manifiesta que hay un precio que se tiene que pagar. Pero aunque le ayuden en lo que le van a ayudar o que quiere que le ayuden, en todos modos todavía le salen más cosas que van a estar más complicadas para él. Que todavía se le están como le están llegando lo que estaba corriendo, ¿verdad? Pero también se manifiesta como un catastrofía muy fuerte, se manifiesta como algo muy fuerte con el diablo y la muerte. Aquí el diablo y la muerte nos está manifestando una energía muy fuerte en cuestiones de una catastrofía muy fuerte, es lo que les quiero decir. Se manifiestan explosiones hasta en los Estados Unidos, es lo que se está manifestando aquí. Una caída de un avión, y yo ya les había dicho que yo tengo una visión donde veo como una caída de un avión o un accidente muy fuerte en cuestiones de transportación, avioneta, avión, pero se ve muy fuerte. Esto es en los Estados Unidos y o puede ser que pasa algo muy fuerte, que voltea a todo el mundo a ver qué pasó, pero aquí se manifiesta algo fuerte en cuestiones de caídas de aviones, problemas de aviones o de transportación. Esto ya viene siendo algo fuerte aquí. Se manifiesta, por supuesto que todavía se manifiestan huracanes, pero los huracanes aquí ya se manifiestan más pequeñitos, como de 2 a 3, categoría 2 a 3. No se ve muy fuerte, no se ve tan fuerte aquí como se está manifestando. Ya les había dicho que se manifiesta una nueva enfermedad que se piensa mover y que ya viene en camino. Y en cuestiones de economía les dije que se ve complicado. Yo creo que la economía aquí se me está manifestando poquito complicado ya dentro de 3 semanas. O complicaciones en cuestiones de la economía. Yo sigo viendo una visión en cuestiones de la economía y sigo viendo las energías complicadas en cuestiones de la economía. Aquí se me manifiesta muy complicado. Como problemas en la bolsa de valores, o problemas económicamente. Acaban de decir que quieren parar el petróleo, ¿verdad? Y yo creo que esto va a afectar mundialmente. Pero yo cuando me metí a ver, como que todavía no lo van a hacer, como que si lo hacen, no se va a manifestar hasta el próximo mes, porque yo veo como que me dicen como que todavía no, o que como que todavía falta para que hagan algo radical así. O que nos afecte radical así.
Pero en cuestiones de vehículos vienen cosas complicadas todavía. Entre países se va a poner la tensión más agresivas. Entre los Estados Unidos y otros países se van a poner las cosas muy intensivas. Intensas. ¿Por qué te digo? Porque se ve como una energía de que los Estados Unidos está por poquito de meterse, involucrarse en una guerra de verdad. Una guerra que se metan ellos. Y digo los Estados Unidos porque se manifiesta como si es los Estados Unidos, no necesariamente el OTAN. Pero ahorita estoy viendo las energías de los Estados Unidos, por eso les indico. Aquí yo todavía veo planes y veo atentados en cuestiones pues atentados en la escuela, en pues balaceas así fuertes, bombas, explosiones, cosas muy fuertes que todavía se están manifestando. Pero este mes por algo dice que la humanidad se va a sentir, o los Estados Unidos se va a sentir como ahorcado, ahogado. Por algo nos está diciendo eso. Y van a pasar cosas fuertes, se está manifestando como cosas fuertes. Creo que así lo dejamos por ahorita. Pero en todos modos ya les había dicho que se manifiesta que va a cambiar el geopolítico. I had already told you guys that I see that the geopolitical is going to change. The map is going to change. And I think we begin to see that with what Russia just did, where they're trying to make what they've claimed theirs. But I had already told you that I see the map changing, and it's still going to continue to change. That being said, more countries are going to try to conquer. Les digo que ya les había dicho que el geopolítico que iba a haber cambios, y también que veo que el mapa se cambia. Por una parte ya estamos viendo con Rusia que ya está diciendo que ciertos lugares ya son de ellos, pero yo veo todavía el mapa que cambia más, que me indica que todavía van a haber otros ataques o otros personas queriendo conquistar. Let's see what comes up for Latin America. Remember, I had told you guys that I saw that Andrés Manuel López Obrador's health is very complicated. And what happened recently? They just hacked him and released a lot of files on terms of his health. And that's a prediction fulfilled right there. This year, I see his health really complicated, and he's been dealing with a lot. It's just been obviously a secret. But I do see that he's been dealing with intense health issues, and it's still going to continue. He started the year very complicated in terms of health issues. He's going to continue the rest of the year or end the rest of the year with complicated health issues. In fact, let's look at his health. Les digo que ya les había dicho que con Andrés Manuel López Obrador yo miraba su salud bien complicada y les decía que empezó el año bien complicada con su salud. ¿Y qué acaba de pasar? Le hacen un hackeo y le sacan las informaciones de su salud, que la verdad sale que está bien complicado en cuestiones de salud. Pero vamos a ver su salud. Primero lo voy a hacer en inglés y luego en español. Vamos a ver. Uy, le sale la torre. Complicado. Muy complicado. Voy a sacar la resta de las cartas. Vamos a ver. So for the houses going down no, I still see a lot more complicated energy in terms of home wise.
But anyways, so Andrés Manuel López Obrador, Mexico, right? The president of Mexico. Recently, it says he recently has been going to the doctor. It says that he's been in the brink of death in terms of his health. Still looks very complicated. It shows him that he's going to be feeling very sick, or that he's going to be going to the hospital again here very soon. Not necessarily just for a checkup. It's his health that gets very complicated. Death is behind him, which says his health is very complicated. It says he does have a health issue, and that he has a health issue due to lots of stress. So it still represents him either having another heart attack. It represents him having another problem in terms of due to stress. It's just very strenuous towards him. I won't say that he's going to pass away soon, but I do see his health very complicated. I do see him having to go to the hospital once again, or that he's, and it seems to be something strong though. It seems to be like he's rushed to the hospital. It seems to be like he's dealing with difficulties in his health. But the Wheel of Fortune with the devil says that he does have health concerns, really serious health concerns that are going to get worse, progressive worse. I would say, 2020, I would say like 2024, his health looks very complicated. So he still has time. I'm not saying that he's going to pass away soon or anything like that, but I definitely see his health very complicated. He started the year very complicated. He's going to end the year very complicated in health, is what I tell you. Les digo que para Andrés Manuel López Obrador se me manifiesta que su salud está muy complicada. Les digo que aquí veo como que estaba a punto de morir y que se ha agarrado mucho de la fe. Porque sí veo que le sale mucho la fe, como que anda rezando mucho, anda pidiendo mucho, anda agarrándose mucho de la fe. Pero sí le marca como que sí ha estado yendo al doctor o ha estado muy complicado de salud y dice que se va a volver a enfermar. Aquí lo estoy viendo que se vuelve a enfermar en su presente futuro. Algo fuerte, porque parece ir al hospital por algo fuerte. Y dice que si tiene problemas por estrés, se está enfermando hasta más, pero sí tiene problemas de salud. Pero aquí yo todavía lo veo complicado. Yo creo que para 2024 se le ve más complicada la salud. Pero por ahorita dice que por el estrés le sigue avanzando problemas de salud y está complicado en cuestiones de salud. Pero ahorita lo estoy viendo como que se va a venir enfermando otra vez y tiene complicaciones de salud. Pero no digo que se va a morir pronto, pero sí digo que la muerte está detrás de él y sí se manifiesta como una energía de la muerte, de problemas de salud dominándolo muy fuerte. Pero ya les había dicho que empezó el año difícil y va a seguir el año difícil. Ya les había dicho que yo miraba que se enferma y que tiene complicado. Y sí es cierto, así va a seguir. Pero se ha agarrado mucho de la fe. Es lo que estoy viendo aquí. La fe mueve montañas. Vamos a ver. Let's look at something. What's the Texas governor's name? Greg Abbott, I think that's what his name is. Is it the Texas one? Which one is the one that's been sending buses or immigrants to Kamala Harris's home? I don't remember who that is. I wish I had. It's Greg Abbott, right? I want to check his energy. What I will say is that the tower is definitely, his downfall is definitely going to be very radical. Is what I will say. His downfall is definitely going to be very, very radical with what he's doing and playing with humanity's lives, or playing with human lives the way that he is. The universe is gonna charge him very heavily, and I see his downfall being very radical. And a lot of what's going on with him is due to
a lot of karmic energy that he's building up. I don't want to really speak on his health issues, but it has to do with karmic energy. It has to do with things that he's doing, and the universe will always charge you. For instance, if you've been stealing from people, receiving money from people who you know that this money's stolen, right? Or you hit somebody that you weren't supposed to hit in your life, or you continuously hit this person, or you've done this your entire life, your hands will get very messed up at your old age, or you'll start getting arthritis. It could be at a young age, or it could be at an older age, but the universe will always charge you. That's what happens when you do bad stuff with your hands. It'll charge you. Now, here with what I see, I don't want to talk about his health because I don't want to say that's like bad stuff about him due to his health, but I do say that a lot of things that are going on health-wise is karmic. It's because of what he's doing, but his downfall is going to be very radical. In terms of health-wise, it says that he has like tendon issues, ligament issues. He has like the nerves are also damaged, but it also marks his arms, and it also marks his lungs. So whatever he's been doing here, his downfall is going to be very radical, and the universe is already charging him very heavily for what he's doing. So what I will say is when you spew hate, that's a very negative energy that's going to come right back at you. Les digo que para Greg Abbott, el que anda mandando gente ¿cómo se dice? A la casa de Kamala Harris, ahí está manipulando o jugando con la vida de humanos. Eso no se hace. Y lo que les digo ahorita es que estoy viendo su salud aquí y estoy viendo sus cartas, pues les pregunto que qué va a pasar con él. Dice su caída va a ser muy fuerte. Dice que cuando tú das odio, el odio te regresa para atrás, ¿verdad? Pero aquí dice que muchos problemas de salud que él tiene es kármico. Por ejemplo, cuando tú has golpeteado a alguien, le has robado dinero, has hecho cosas malas con tus manos o has recibido dinero robado y tú sabías y cosas así, pues echas malas cosas con tus manos, te da artritis, se te hacen las manos muy feas, sufres mucho en cuestiones de artritis o de las manos, ¿verdad? Aquí me manifiestan cosas en su salud que están pasando por las energías que él ha avientado creyéndose como si él es Dios. Aquí el universo ya le está cobrando muy pesado en su salud. Y dice que cuando uno cobra, va a cobrar muy fuerte, ¿verdad? Aquí lo que viene diciendo es cuando tú avientas odio, tu caída va a ser más fuerte. Por eso para Trump le veo cosas muy fuertes, porque él ha avientado mucho odio y el odio siempre va a cobrarte muy fuerte. Pero aquí se manifiesta, no les digo, pero aquí se le manifiestan cosas fuertes en su salud, hasta la muerte le sale, no ahorita, más a ratito, pero su salud se le va a poner muy complicada para Greg Abbott. Yo veo como una caída muy rápida, muy fuerte. Pero la vida de humanos, uno no juega con eso. Pero el universo era como les digo que el universo, este es el karma, y aquí se está cobrando muy fuerte. Mírale con qué, las piernas. Aquí yo en cuestiones de salud le veo problemas de ligamentos, le veo problemas de los tendones, le veo problemas en sus nervios, le veo problemas en sus pulmones, le veo problemas con sus manos. Aquí el universo le va a cobrar muy fuerte y hasta más fuerte por lo que anda haciendo ahorita. Pero yo le veo su caída muy fuerte, muy radical. Y ya me pasé de tiempo. Ya no me sobró tiempo. Pues todo lo que les puedo decir por ahorita. Yo creo que para otro día, si no para mañana ya grabo mi video de las predicciones. Pero por ahorita ya terminamos aquí. Tengo una sanación que tengo que hacer. Me voy a ir a hacer eso y tengo que atender a esa cliente que ya me está esperando. Los quiero mucho. Quería meterme a ver a todos los países, pero no alcancé. Pero en todos modos, mañana ya les pongo mis predicciones. Mañana se las grabo, mañana le hago el edit y en la noche ya las pongo, o si no el día siguiente, pero ya las voy a grabar mañana.
Thank you so much for everybody who watched me. I wish I could have gone through every single country to see what's going on, to see what's going to happen with Russia and the Ukraine, what's going to happen with world leaders, and it still looks complicated regardless. But like I really wish, but I ran out of time. I will definitely be posting my predictions either tomorrow or the day after, but I'm definitely going to film them tomorrow. I'm definitely going to have to take time to film tomorrow. And I'll definitely be doing that tomorrow. But I have a client I have to go attend, so it was definitely a pleasure that I was able to do this for you guys today. I wish I could have gone through every single country, but there isn't enough time for me. But thank you so much for everything. Lynn Ruiz, please contact me about unfinished work. Please message me because I actually don't have the time to be contacting people separately. So please message me if you have my WhatsApp number, and I will get back to you whenever I can. I have a lot of messages. A lot of people have been messaging me, and it's not easy for me to keep up with these messages, especially because I'm always busy. I don't have time that I set aside or that I can set aside to message you. Or email back, and that's why I don't respond so right away, because a lot of people are messaging me at the same time. But it's an absolute pleasure. Thank you guys so much for everybody who was watching me, and I hope that you guys enjoyed this little video. I wanted to do it on both Instagram and also on TikTok, but it's an absolute pleasure. You guys have a great and amazing night, and I'm gonna go handle this healing work that I have to do. I love you guys, and see you guys next time. Good night. Buenas noches. Bye bye.